మైక్ కూడా ఉందా? అవునా హెడ్డిల్ గురించి తర్వాత Dear students, wait for some time. Wait for 2-3 minutes. Okay. Some lightning and thundering is here, and let the other students come. Let others join. Wait for 2-3 minutes. Please be online. ಎಲ್ಲ ಭಯ ಉಂಟು ತೊಂದರೆ ಎಂತ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ 17 ಜನ ಉಂಟು. Okay, good evening, dear students. You all have somehow finished your 10th. It is the most important stage in the field of education as far as the student life is considered. Fortunately or unfortunately, your SSLC has ended up in a very poor note. Otherwise, you would have had a good fun during the entire academic year, and you would have had 2-3 preparatory exams, and also the final exam, thrilling final exam. So that thrill you did not get this year. Most of the days you are at home. Anyhow, hope for the better. That is the college life. Thank you for opting our college, Excel PU College, Guruvayanagar. I am Dr. Sudhakirti Raj. I teach biology, particularly botany part of biology. And welcome to this particular session on the bridge course in biology. The name itself says bridge course. I am trying to build a bridge between the SSLC and the PU syllabus. Okay. PU syllabus and
biology. The subject as such is the most basic field wherein the students will have lots of opportunities to venture in, and since you all have studied the basic biology so far, and in the days to come you will study some advanced features. Particularly in PU level you will study all the basics of the biology field or biology subject. And why should you opt biology? And why biology? Let me talk something about the career issues in the field of biology. Career issues in the field of biology. You know, biology is the subject which is needed for everything, which is needed in the whole life. At least some basic idea, basic information you must have as soon as the biology or organisms are considered. Because say for example we are now in the very pandemic period of COVID-19, correct? So if you don't study biology, what will you understand about the disease? Which has caused the COVID-19? What is virus? How it acts? So certain basic informations if you have, it is always well and good for collecting informations to understand the issues present in and around us. That is why biology is actually needed. And hope you all have chosen biology as one of the subjects, optionals in your PU course. And biology is required at least till second PUC. After second PUC, I don't know. You may continue in any field, technical field or in any other field. But till PU level, it is better you study biology. Okay, because biology will keep the options open. Will keep the options open. Say, if you take PCMB in the PU level, after second PUC you can enter into any field. It may be biological field, it may be medical field, it may be technical field, or any field you can enter. If you don't opt biology in PU level, half the doors are closed. Say you have taken PCMC or PCMS in the PU level. Okay. At the end of second PUC, so all of a sudden, if you get interested in biological field, you can't do anything. You cannot go back. It has happened. I have so many examples with me wherein having taken PCMC or PCMS in the PU level, by the time they finished their PU, they had some other dreams to continue in the field of biology which they could not. So it is better always have PCMB as your optionals, because all the doors will be kept open even till the last minute, so that you can keep your options open, you can keep the decisions pending till you finish off your PU level. Okay, I understand. PU biology is quite vast, I know. Majority of the students will tell the same. Biology is vast. I do agree with it. But it is easy. It is simple. I don't compare my subject with other technical subjects. Each subject has its own merits and demerits. But biology as such is simple and is memory based subject. You need to remember the things. There is nothing to work out, but you need to remember the facts and figures. That is involved. I mean that is there, of course. Whichever field you go, there are challenges. Correct? So this is the challenge that you face when you opt biology. Why biology? One day I told you that biology is required so that you can keep all the options open till you choose your next professional career. Correct? PU level is a very basic level. Okay, it is considered as a part of
the primary education. After that, you will enter into the professional career, professional education, where you will get ready for the future profession. Understand? So to choose that professional course, you need a very strong base at the PU level. That is what you do in this particular period of time. In these 2 years, you will study vast branches, and ultimately, finally, you will make a decision of choosing one of them. Today, say, having chosen PCMB, what you can do after that? So this is the question many of the students ask me. Some students tell only, yes, I am going to become a cardiologist, I want to become a gynecologist, I want to become an MD. So all these dreams the students do tell me. But basically, majority of the students do not know how to become a gynecologist, how to become an MD, how to become a cardiologist. Many do not know. So let me give some information on that, because if you want to become a doctor, you need to know all these small little basic informations. Okay. So PCMB, if you opt after PU, what all you can do? You have 2 broad branches. One is that you can continue in basic science, or you can enter into professional course. Basic science and professional course. These two are different. Basic science means what? BSc, then MSc, then PhD, like that. Okay? Here you will take a BSc, after PUC you will take BSc, then you will do MSc, then if you want you can do PhD. You can do PhD also. This is one way. So this is the research life. This is research life. Professional course on professionally, you can either continue in the field of medicine or in the field of technology. You can go. Okay. ಇಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಖಾಲಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. You can even continue in the field of agriculture. Then if you take biology, agricultural field also you can opt. ಈಗ basic science if you want to do, ಈಗ basic science ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ? Say physics, chemistry, maths, biology. These 4 are considered as basic science core subjects. Without this, a country cannot develop. Without these basic branches, a research cannot happen. Understand? All the researchers need a strong base of the basic subjects of science, that is physics, chemistry, maths and biology. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಗುವರು and those who want to become the research fellows, scientists, they can become this, they can go for this. ಹೇಳ್ತಾರೆ ತುಂಬ ಜನ ನಾನು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ದಿಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಎ PhD holder. PhD ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? PhD is nothing but making some research on a particular topic. ನಿಮಗೆ the topic on which you are interested in, you will consider that topic and you do a vast research work on that, and you will obtain a degree, that is PhD degree. That you can have that also. Okay. ಇಲ್ಲಿ
when you go for basic science, see, you can go for normal basic science, normal courses, normal colleges. You can also go for the institutions like there are some very sophisticated and highly considered, regarded institutions, central institutions you can call. Central institutions you can go for. Okay. ಇವಾಗ ಬಯಾಲಜಿಯನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you cannot ಈಗ ನೋಡಿ CBs and chemistry, botany, zoology. You can do this MA, BSc, then MSc either in chemistry, MSc in botany or MSc in zoology, anything, and then continuing as the PhD scholar. Central institutions nalli, if you want to obtain a seat, obtaining a seat here in these colleges is nothing. You just pay the fees and get into the college. But here it is not so. You need to qualify some competitive exams. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, ನೀಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ, KVPY ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ, ಐಸರ್ ಅನ್ನುವ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಆಮೇಲೆ all these exams and even the exams like JEE, these exams if you clear and if you get qualified, you can enter into these institutions like IIT, NIT or IIS, Indian Institute of Science, or ISIS, Indian Institute of Scientific Education and Research. So all those institutions you can enter and you can do an integrated MSc in these courses, either in physics or in chemistry or in maths or in biology, anyone. Or illy you will study 3 subjects together. In this time, here you will study only one subject, either physics, that is integrated MSc in physics, integrated MSc in maths, integrated MSc in biology. So you will study in deep. You will have an in-depth study in one subject, and you will become master on that subject. And you can even continue your research studies in the same subject, and you can become an international level scientist. So this is best actually, because you will get the scholarships in this case. The central government will give you all the facilities, very top institutions, sophisticated facilities, and also monetary benefit. You will be given monetary assistance from the central government, plus a great recognition. If you get into these institutions, that itself is a recognition. Okay, that itself is a recognition. Job is 100% sure. Job is 100% assured. So you don't have to bother later. Just getting through these exams and getting into getting a seat will give you a job, that is sure, 100% sure. And at the international level, not at the local level. You immediately as you enter these institutions, you become an international figure. Understand? That's always great. Always great. But to enter these institutions, you need to pass any one of these exams. These are all the national level exams, or of some which are of some standard. ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. You need to study a lot. You need to put a lot of effort. ಎಲ್ಲಾದರೂ ನೀವು ಇದನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, that will be the great achievement in a very very tender age. At the age of 17 or 18, you are a great achiever. Okay, so that is one. Or after PUC, you can get into medicine course. Medicine course ಯಾವುದು? ಅದು MBBS ಇರ್ಬೋದು,
ಆಯುರ್ವೇದ ಇರ್ಬೋದು, ನೇಚುರೋಪತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಯುನಾನಿ ಇರ್ಬೋದು, ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಡೆಂಟಲ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ 6 subjects are there, 6 branches or courses are there. Okay, but if you want to continue in these different branches or courses, you need to clear NEET exam clear ಮಾಡಲೇಬೇಕು. You have to qualify NEET examination. For naturopathy, of course, CET exam conducted by state government, but for all others, it is the NEET that you are supposed to qualify. Adu very important. Qualifying that particular exam is important. Okay. Technology. So for medicine course, you need biology. Only biology students can get into this. Technical course ಅಂದ್ರೆ it is BE or BTech. BE or BTech. Technology, engineering. 4 years of engineering. Then get through some exams like GATE or the other international exams and get into MTech, and you can even continue pursue your PhD also. So that is technical education. And if you are a biology student, you can even take up agricultural field, BSc in agriculture. Agriculture, there are many branches: agriculture, sericulture, horticulture, veterinary science, engineering in veterinary science, then veterinary biotechnology. So all these fields are there in this branch. Branch can continue, but either you will have to clear CET, you need to score very well in CET exam, or you have to clear the national exams like ICAR, Indian Council of Agricultural Research, or the Indian Council for Agricultural Research. ICAR exams, if you clear, you will get the seats for agricultural course in different institutions of the country. If you clear CET, that is only for state. ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ, ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ, ಹಾಸನದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಸ್, ಮೂಡಿಗೆರೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you can get the seat anywhere in the country. Anywhere in the country. Okay. So for which you need to have biology. Without biology you cannot do anything. Got it? So istu undu. Hagadrinda you please join PU course with these different examinations in mind, clearing the exams. Okay. ನಾವು ತುಂಬಾ ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬೆಳೆದವರನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್. Okay. Now, how is the biology of PU? You have two things here. If you are really aiming at high levels, okay, ನಿಮಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ರೆ, what is important is, see, biology basically has two branches in PU level. One is botany, the other is zoology. Okay, you have botany field and zoology field. Botany talks about plants. Zoology talks about animals. Ivaga in your SSLC level you all have studied some basic issues of biology. Alva, the life processes in plants or in organisms, reproduction in organisms, genetic variation and evolution you have studied. All those things you have studied, but there you have studied them in a very, very concise manner. But
here you will study all of them separately in these two branches and in detail. Okay, in detail, all branches are there. Genetics is there, molecular biology is there, biotechnology is there, animal kingdoms are there, the various phyla of animals, various groups of plants, then their taxonomy, morphology, anatomy, cytology, biochemistry, then applied agricultural aspects, ecological aspects, along. So all those things you will study in detail in PUC. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೋದು ತುಂಬ ವ್ಯಾಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಉಂಟು, ವ್ಯಾಸ್ಟ್ ಉಂಟು. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅದರ್ ವೇ ಅಲ್ವಾ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ. One plus both these you will study theory part, and if you want to become a doctor or if you want to clear the high level exams, you need to go for the coaching. You need to go for coaching. Now coaching, you can particularly need coaching. Need coaching ಅನ್ನ you need to undergo. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. There are different approaches to work out the questions and to arrive at the answers, or to choose the answers, or to work out the answers. ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ಥಿಯರಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಫಾರ್ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಖಾಲಿ ಥಿಯರಿ ಇದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಉಳಿದದ್ದು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಯಾಕೆ ವೈ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ನೀಟ್? ಈಗ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೋರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ವೈ ಶುಡ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್ ನೀಟ್? ಟುಡೇ a rule has been implemented by the central government that, or MCI, that if you want to join a medicine course, you need to qualify NEET exam. You need to qualify the exam. If you don't qualify, you cannot. So ಹಾಗಾಗಿ this is important. You need to qualify the exam. ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಅಂತ ಆಗ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕು? ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಔಟ್ ಆಫ್ 720 ಸಾಮಾನ್ಯ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್, ಒಂದು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಒಂದು 250 ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟು ಕ್ವಾಲಿಫೈ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಮೆರಿಟ್. ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈ, ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಪೇ, ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಗೆಟ್ ದ ಸೀಟ್. Even if you are ready to pay 2 crores of rupees, you won't get the seat. ಹಾಗಾದ್ರಿಂದ even for payment seat, you need to qualify the exam. ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಚಿಂಗ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, otherwise it is not possible. Possible ಅಂದ್ರೆ exceptions may be there, but normally not possible. You need to have some good idea about the entire process of examination and attempting the questions. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 crore plus ಫಾರ್ 5 years ಅಲ್ವಾ? ಮೆರಿಟ್ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ಗೆ ಫೀಸ್ ಲೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಇಡೀ ಕೋರ್ಸ್ ಬೈ 10 lakhs ಮುಗ್ದೋಗ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ನಾನು ಹೇಳೋದು by 10 lakhs, your entire MBBS course will get over. Where is crore, where is 10 lakh? ಅಲ್ವಾ? ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ಲಿ 5% ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿದೋಗ್ತದೆ. ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ ನ 5% ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಮುಗಿದೋಗ್ತದೆ. ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ಎ ಮೆರಿಟ್ ಸೀಟ್. ಮೆರಿಟ್ ಸೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಮೆರಿಟ್ ಸೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಸ್ಕೋರ್ ಸೇ 720 ಗೆ, ಇಫ್ ಯು ಸ್ಕೋರ್ more than 600, okay, if you score more than 600 out of 720, you will get a merit seat, government seat. Government seat ಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 60-70 ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಂತೂ ಒಂದು 10 ಲಕ್ಷದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮುಗಿದ್ರೆ 5 ವರ್ಷ, 5-6 ವರ್ಷದ ಕೋರ್ಸ್
ಸೊ ಇಷ್ಟು ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಜಾಬ್. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಎ ಲಾಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಟ್. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ 3 parts in it: physics, chemistry and math, biology. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಯಾಲಜಿ. ಒಂದು ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಬಯಾಲಜಿ 90 questions, physics chemistry 45 questions, for chemistry 45 questions. ನೋಡಿ, so these two is equivalent to one subject. ಹಾಗಾದ್ರಿಂದ to have a clear picture of what you have to do, you need to attend this exam. I mean coaching. It's always better. ಮತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮಗೆ you will have to, ನಾನೀಗ ನಿಮಗೆ I am trying to give you a clear picture, okay? A realistic picture. ಸುಮ್ಮನೆ ಫ್ಲವರಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲ, ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಬಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತು there are many things to keep in memory and you need to study a lot. PU ನಲ್ಲಿ ಅದು ಬಯಾಲಜಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, you need to study a lot with reference to all the subjects. ಈಗ SSLC ವರೆಗೆ ಏನು ತುಂಬಾ ಅಷ್ಟು ಓದಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, but in PU level science you have to study a lot. ಹಾಗಾದ್ರಿಂದ 2 things play a major role here. One is our part. We need to teach you well, we need to guide you well, we should see that whatever we taught is reaching you people. ಅಲ್ವಾ, ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕದು, ಹಾಗೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಎಂಡ್. ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ. I frankly tell you, just our teaching may not give you or may not get you a good rank. ಅಲ್ವಾ, ನಾವು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುದು ಹೇಗೆ? ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಆಗ್ತದಾ? ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಆಗ್ತದಾ? ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಆಗುತ್ತೆ. 2 ಕೈ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? So when 2 hands come together, you'll have a clap. One can't do anything. Similarly, if you have to be successful, we need to work and you also need to work. That is very much important. ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನೀವು ಓದುವುದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಯೋಜನ. ನೀವು ಓದ್ತೀರಿ, ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋ ಯೂಸ್. ಬಟ್ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಆದರೆ ನೀವು ಸಹ ತುಂಬಾ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ, ನಾವು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಾಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, then there will be a good sound coming out. That means you will come out very successfully. You will pass with the flying colors and you will come out with good marks, good rank. Rank is important. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ನೀವು ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ಬೋದು, ಏಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಅಥವಾ ಇದು ಆರ್ಮ್ಡ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ನೀವು, ಮಿಲಿಟರಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಇರುವಂತ ಕಾಲೇಜ್. ಸೊ ಈ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪಾಸಿಬಲ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಸೀಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ಡ್ರೀಮ್. AFMC ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ಡ್ರೀಮ್. ಖಾಲಿ ಡ್ರೀಮ್ ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುದಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಡ್ರೀಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕಮ್ ಟ್ರೂ. Yes or no? Dream has to come true. When the dream can come true? When you are given a good facility by your parents and by teachers, and also when you work beyond the effort of a teacher. ನಾವು 10% ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ you should work 90%. ಆವಾಗ you can get a better rank. So this is what is required in PU level. Understood? So now you have to make yourself ready right now. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು.
ಹಾಗಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಗೈಡ್ ಯು ವೆಲ್, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಟೀಚ್ ಯು ವೆಲ್. ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಔಟ್ ವೆಲ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಎ ಲಾಟ್. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ SSLC ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ, ನೋಡಿ ಇಂಥದ್ದು ಬರ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಂಥದ್ದು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ 5 marks, ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ 2 marks, ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ 6 marks ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ದೋಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಅಪಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಲ್ಲ. ಎನಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇಂಥದ್ದೇ ಓದ್ತೇನೆ, ಇಂಥದ್ದೇ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಆರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಅದು ಹೇಗೆ? ಬೈ ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಸ್ಟಡಿ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಸ್ಟಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನು 2 ವರ್ಷದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಉದಾಸೀನ ಎಲ್ಲ ಬಿಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ನಿಮಗೆ ಪಾಪ SSLC ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಲಾಕ್ಡೌನ್, ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಓದುವ ಹಂತದಿಂದ ದೂರ ಇದ್ದೀರಿ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ, ಇರಬಹುದು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಹೆಲ್ಪ್, ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಂಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಲ್ವಾ? ಆದ್ರೆ PU ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಇಷ್ಟರವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ ನ್ಯೂ ಪರ್ಸನ್, ಎ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗ್ಯಾದರ್ ಇನ್ ಎ ನ್ಯೂ ಎನರ್ಜಿ. ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು 2 years ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೆಡಿಕೇಟ್. ತುಂಬಾ ಓದ್ಬೇಕು. ಬಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಂತೂ ಫಸ್ಟ್ PUC ಅಲ್ಲಿ there are 22 chapters, second PUC ಅಲ್ಲಿ 16 chapters are there. Altogether there are 38 chapters in 2 years combined. So 38 chapters ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಅದ್ರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ 15-30 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 30 ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಅಷ್ಟು ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ SSLC ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಪೇರ್ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಟು ದ ಸ್ಟಡೀಸ್. ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತನ್ನ ಸ್ಟಡೀಸ್ಗೆ ನೀವು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೇರ್, ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಸರ್ವ್ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರಿಂದ 2 ವರ್ಷದ PU ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ತಪಸ್, ವೇರ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ 100%. ನನಗೆ ನಿನ್ನೆ ಅದು ಮೊನ್ನೆ 2-3 ದಿವಸದಿಂದ ತುಂಬಾ ಜನ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳು. ನನ್ನ ಮಗ ನನ್ನ ಮಗಳು ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವ್ದು ಬೆಟರ್, ಹೇಗೆ ಬೆಟರ್, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳೋದು ಒಂದೇ, ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ ಉಂಟು, ಸರಿ, ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರಾ? ವೆದರ್ ದೇ ಆರ್ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್. ತುಂಬಾ ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ನಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಟು ವರ್ಕ್. ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದೂ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೂ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ. So, what is required basically? You need to have a dedicated mindset. Yes, I will study, I will do this, I will get through the competitive exams, I will score a good mark. ಈ ರೀತಿಯ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ರೆ 100% you will do. ಹಾಗಾದ್ರಿಂದ 2 years of PU science is a tapas. Total dedication, total sacrifice, total commitment. Ishtidre you will definitely score. Understand? So you will study botany and zoology in PU level. You need morphology, you need taxonomy, you need anatomy,
you need cytology, then you need the molecular biology, genetics, you have molecular biology, you have biotechnology, you have ecology, you have the issues on pathology. So ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇರ್ತದೆ. Plus you will have cryptogamy. Cryptogamy. What is this cryptogamy? ಇಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು? Just a brief explanation ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಿದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. It means that ನೋಡಿ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಏನದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಹೊರಗೆ ನೋಡುವಾಗ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದರ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ನೋಡ್ತೀರಿ ನೀವು, ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನೋಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ? ಹೊರಗಿನಿಂದ ನೋಡುವಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ನಿಮಗೆ? ದಟ್ ಇಸ್ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಅಲ್ವಾ? ಯು ವಿಲ್ ಸಿ the root, you will see the fruit, you will see the leaf, you will see the branches, you will see the flowers, you will see the seeds, and so many other things you will see externally. So that study of external features is called morphology. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟಿನ ಲೀಫ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟಿನ ಲೀಫ್ ಇದು ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? Say if you take up the case of hibiscus leaf ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ ಲೀಫ್. ಅದುವೇ ರೋಸ್ ಇದ್ದ ಲೀಫ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ರೋಸ್ ಲೀಫ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ರೋಸ್ ಲೀಫ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದು ಲೀಫ್, ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಲೀಫ್, ಎಷ್ಟು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ನೋಡಿ. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುದು? ಇಷ್ಟು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೇಗೆ? In the study of morphology alwa. If you see a mango fruit is different from a coconut, fruit of coconut. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಇದು ಬೇರೆ, ಅದು ಹೇಗೆ ಬೇರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುವುದು ಯಾವಾಗ? when you study morphology. A rice plant is very small, while a mango plant is very tall, very huge. That is ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ರೈಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಹರ್ಬ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಮ್ಯಾಂಗೋವನ್ನು ಟ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ? See, that is the difference that you study in a branch called morphology. Taxonomy ಏನು? Taxonomy you will classify organisms. You will classify organisms. Okay, organisms are classified into species, genus. ಈಗ ನೀವು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತಿರ್ಬೋದು, ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೋಮೋ ಸೇಪಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೋಮೋ ಸೇಪಿಯನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಹೋಮೋ ಇಸ್ ಜೀನಸ್ ನೇಮ್, ಸೇಪಿಯನ್ಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ನೇಮ್. ಇದೆಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳುದು? ಮ್ಯಾಂಗೋ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಂಜಿಫೆರಾ ಇಂಡಿಕಾ, ಮ್ಯಾಂಜಿಫೆರಾ ಜೀನಸ್ ನೇಮ್, ಇಂಡಿಕಾ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ನೇಮ್. ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳುದು ನಾವು? ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲಿಯೋದು ಇನ್ ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಬಯಾಲಜಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಅನಾಟಮಿ, ನೀವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೋದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅನಾಟಮಿ ಅಂತ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಏನು ಅನಾಟಮಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಳಗೆ ಬೋನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬೋನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗಿದೆ, ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಹೇಗಿದೆ, ಅದನ್ನೇ ಅನಾಟಮಿ ಅಂತ. ನೀವೀಗ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್. ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಲ್ವಾ? ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುವುದು ಹೇಗೆ? ಆ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಹೀಗೆ ಉಂಟು ಗೊತ್ತಾಗುವುದು ಹೇಗೆ? ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಎ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎ ಲೀಫ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಲೀಫ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಅಂಡರ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್, ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಹೀಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, ಹೀಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಲೀಫ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂಡರ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಹೀಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸೆಲ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ದಿಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ anatomy. So plant anatomy and animal anatomy. ಒಳಗೆ ಏನುಂಟು, how the tissues are organized inside the body is anatomy.
Cytology ಅಂತಂದ್ರೆ with reference to cell, structure of a cell, internal parts of a cell and their functions, everything will be studied under cytology. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಮೈಟೊಕಾಂಡ್ರಿಯಾ, ಗಾಲ್ಜಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್, ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ ಎಲ್ಲ PU ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಲ್ವಾ? ಸೊ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ will be studied in detail in PU level, and that is in the branch of biology called cytology. Genetics, you have studied a branch in, a chapter in your SSLC subject syllabus, that is variation and evolution ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಮೆಂಡಲಿಯನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಮೋನೋಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್, ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಅಲ್ವಾ? ಅದು ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್. The reason for variation and reason for heredity. Similarly, molecular biology. We have studied about DNA, we have studied RNA, alwa. We have studied the double helix model of DNA. Adella bartili molecular biology. Then biochemistry, the various types of chemicals present in our body or in organisms. Carbohydrates, you might have studied the structure of sugar, the glucose, starch, glycogen, proteins, fats, alva, adella come here. Biochemistry. Ecology, environment, the various components of the environment, water, mountains, the air, forest, population, individuals, all those things. Pathology is study of diseases. Okay, you study the information on various diseases, health and diseases caused to plants and animals. Cryptogam you have studied in high schools. Bacteria, algae, fungi, alva, mosses, ferns. Idella ಓದಿದ್ದೀರಿ ನೀವು. ಅದೆಲ್ಲ come here in a branch called cryptogam. ಹಾಗಾದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ in detail you will study in PU level. ಇದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So don't develop any tension. If you adopt a very sincere, systematic, disciplined approach, you can definitely make it up. ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ PUCಯಲ್ಲಿ ನಾಡ್ದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಜನವರಿಗೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ PUCಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬರಿಬೋದು, ಆದರೆ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಓದಿ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಡಿ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತೇ ಡಿಸೈಡ್ that I am going to study well, I am going to dedicate well, I am going to become this, I am going to clear these exams, I need to clear these exams with the highest mark or with the great reputation ಅಂತ ಹೇಳಿ if you decide today and start working on it, ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಬೇಕಾದ ಬುಕ್ಸ್, ಇನ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಬುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಯು, ರೈಟ್? ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಫಾರ್ ದ ಟೈಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಸೆಷನ್ ಹಿಯರ್. ಬಯಾಲಜಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಭಯ ಬೇಡ. ಬಯಾಲಜಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಭಯ. ಬಯಾಲಜಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಯು ಎಂಜಾಯ್ ಇಟ್. ಆಯ್ತಾ? ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಡೂ ಇಟ್.